kyokka wayagalira ddala. She's here to tell her story and also talk to people living with HIV n'ababatabulina nti muyamba mutya abantu ababulina obatulanyisa tutya stigma in our society. I have Ruth Elizabeth Namutebi, omwana w'emmamba. Good morning, Ruth. Morning, Mwasuze. Mwasuze bulungi. Mwasuze otya. I love your natural hair. We bali kusima nkuweko. I can't imagine pulling my head every morning. Byaffe byabamu. Byaba the strong ones. Si byabonna. Oli bulungi? Ndi bulungi. Akakuba okalabye? Nange kate ninnyonnyo tuuka wano. Ebaddewa. Bombardier? Okay. So, Elizabeth, HIV, when do you get to know you have it? Nagenda okumanya nti nno nazaalibwa n'akawuka ka mukenenya nga nina emyaka 13. Bwe mwaka gwa 2007 senior 2. Kati ngenda okumanya nga era ntandise okulwalirira. Ne banzija gye nali nsomera St. Lawrence Sonde Namugongo. Ne banziza ku Myenga High eri Namuwongo opposite IHK. Yuli wali mu Kisulo? Nali mu Kisulo. Nali mu Kisulo kati ne banzijayo nga ntandise okulwalirira. Ebiseera nali ndi ku septrin nga eka by the way gwemmira. So ndoza we balabanga nga bamukuwa bazadde. Nga bamukuwa, but it was of course under the doctor's prescriptions. Nga musawo yasazeewo kuba then I think the policy was oyina okusooka okutandikira ku ki ku septrin then notandika okola ki okumira eddagala I think after a while. So then netandika okumira eddagala naye nga tomanyi nga simanyi lwaki mira septrin era nga ne kusomero nasatera okumbuuza naye lwaki Namutebi omira septrin lwaki omira septrin nga bamuwa nurse anti school policy totereka ddagala mu nsawo so nga fene daga tuyitereka wa nurse oyina okuva mu ddoomu n'ogenda n'omire wa nurse so nga definitely the questions have to arise and I could not blame her, so neither did I know. So third term senior 1 we nalwala ennyo ne banzija St. Lawrence Sonde ne bantwala Namuwongo ku Myenga High. So my first term ya senior 2 because they were anticipating maybe eddagala liyinza okunnafuyamu okundwaza ennyo you know side effects. So then luckily enough teyina kye lyankola then nintandika okusoma senior 2 second term ku Myenga High. Oba kuteeka ku ddagala era nga tebakubulidde? Bambuulira. Of course tebasobola kuteeka ku ddagala nga tebakubuulidde. Okay. Because then you don't know why you're swallowing the medicine and you're not going to adhere properly to the drug. You look like the girl who will ask so many questions before you do something. No, no saabuuza bingi because then it had not yet really sunk in. Tekinaba kuyingira bulungi mu mutwe, but after a while like let's say myezi oba 3 ebiri ntandise okumira eddagala nekitandika okusinkinga in mpola. Kati wala mukuli kuteekako bakugamba batya? Senga wange yantwala yali azimba by the way nantwala ku nnyumba ye nga azifu tugenza just kulaba etuuse waso nangamba omanyi oyina this virus naye bw'omira eddagala bwoti ne bwoti osobola okukola bwoti ne bwoti. So basically how I was that I actually can accept and being naive and young such twalanga kikulu. Wali tokiwulira nk'ekya HIV? Nga sikitegeera nakitegeera but then it began to hit me slowly by slowly. How did it start? And why did it hit you? It began hitting me nkati nga ntandise okutegeera what really HIV is. Wagenda notandika omusomako oba wabuuliriza? No, because by the way even in primary 7 they teach us about HIV and the symptoms, and one of the symptoms I had when I was in senior 6 yali TB. I had TB and I was on medication for quite a while. So of course senior 6 or P6? P6, P7. So eribanga lye nalimu nga era ndowooza nti maybe nyinza okuba nga nina HIV naye nesitwala nga kikulu. So growing up nintandika okugenda mu maaso neneeyongerayo nintandika okukizuula nti okay nandibanga I have the virus. So when ntuuka mu senior 2 okukiŋŋamba sakitwala nga kikulu nnyo. But then it began to hit me mpola mpola. Nintandika okuseekinga acceptance. Oyina embeera gy'otuukamu nga you feel like things are falling apart. Ensi yetandise okugwa. Notandika okunoonya omuntu gw'osobola countinga on. Onoonya omuntu gw'oyagala okuwulira ekyama kyakuyambe. So awo mu kaseera ako nekitandika okunzira mu bwongo okay, I really have HIV. I was born with it.
Nkandoza maybe I'll never be able to have children, I'll never be able to get married, sijja kusobola kufuna mwami oba sijja kuzala bana batalina kawuka kati nga bye birowoozo bye nina mbwongo ate nga sina muntu gwe nsobola kwebuuzako kumbulira bibuuzo bye njagala olwosenga nga yalazeewa nga webali naye Farida, we live in a world these days where the two families, there is being a father to your child or a mother to your child, and then there is being a parent. Those two things are different. When I speak to parents and children, I always tell them, create a bond between your family, your parent. Mzadde omukwani afuke mukwano go n'abazadde mbagamba mukwana abaana bammwe bafuke mikwano gyamwe, and only then will you know ebibaluma. Kuba omwana oba tomusembeza ku nniya kumanya mbu nno ddala kino kye kimuluma kino kyeyayiseemu olwaleero tajja kumanya tojja kumanya bimuluma. Kati nange eyo state gye nalimu njagala kubaako gwe njogera naye, but I didn't feel that closeness to my dad or to my aunt or anyone else. Okay, your mom wasn't around, mama wange twali twamuziika mu 1999 nga ndi mu P7 nga ndi mu P1 sorry naye emyaka 7. So nga nebo yandibaddewo I don't think I will have easily opened up to her, because then you have to build a bond. Omwana ne taata oba omwana ne mama mulina okubuilding a bond eyo, olina okuteekawo eyo bridge wakati wammwe, eyo love eyo eraga mbu nno ddala mwaga, like omwana siwana nti nookeera n'okuteeka ssente ku ssomero n'agenda n'asoma. Omwana olina okumukwana n'omanya ddala ki ekimuli ku mutima na opening up, just like you have a best friend. That is how a parent-child relationship should be. Okay, wali tobeera ne taatawo? Nali mbeera naye. Ye teyakunyegako kintu n'ekimu? Mena kyenyinza okuddamu. Omusajja engeri gy'akolamu ebintu bye si y'omu n'omukyala gy'akolamu ebintu bye. Gwe maama ojja kwagala okumanya omwana wange ki ekimutuuseeko. Naawe okimanyi. I'm sure there are very few relationships out there eza taata ne daughter nga ziri so strong. Naye nga baddota ne taata batera okukwatagana ennyo. It also depends what is the background in between there. Kati naye alina kyali probably struggling naye. Remember, this is a man who is also still probably grieving his wife. And you know we have 5 stages of grieving. You do not just overcome them in a snap of a finger. It could take you even 5 years. It has taken me up to this age to be so bold enough to talk about HIV and not even break down. Naye you cannot expect someone who is going through a hard time. My dad had a lot on his mind. Alowooza school fees emirimu probably tegitambula bulungi, and then he's probably still grieving his wife. So siyinza kumunenya nnyo kumuteekako nnyo blame kuba musajja ebintu ebisinga Mukama yabitonda nga omukyala yasobola okubikolako. Okay, even bwe bamala okutegeezaako mu ddwaliro nti eno embeera gy'olimu tewagendako naye n'otula naye n'omugamba taata, how did I end up here? We've never had that discussion. Up to now? Yes. Wow. Meaning you're not close with daddy? Every family has that topic that is not up for discussion. Believe it or not. Okay. Yes. And I cannot blame him. Buli omu alina ekintu kya struggling with emotionally. Nga maybe when you begin that discussion, you're digging up wounds. And I don't want to be that person who is digging up wounds from my dad's heart. Kati gwe kugwe, toyina muntu gwali otulane, not even a friend at school. I had this friend, era oyo mukwano gwange yali ensibuko y'ebizibu byange. So when namutuuza ebbali ne munyumizaako ekizibu kyange, olwo nga bakakugamba oba much later, nga wayiseewo akabanga, let's say like 6 months, you're at school, musoma, exams are coming up. So yansanga nkaba ndi mu kibiina nkaba. Nengamba okay. She tried to get me to feel that I can count on her, I can trust her. So I opened up to her nemugamba, you see, I was born HIV positive. Nze nga ndowooza nyumiza mukwano gwange ajja kutereka kyama. But before that day could end, someone else knew my secret. And that was the beginning of all my problems. All my problems, all the challenges I faced, the stigma, the finger pointing, yes, from senior 2 actually up to university. Okay. So how did you handle that situation? Go take it into mukwano ge kyamachi. Akyogedde. So era kyakukosa kitya? Kyankosa nnyo, natuuka ekiseera nga sikyayagala kujja ku ssomero. Nga bwe nzija ku ssomero ntuuka ku gate ne ningiza munda nendaba ebiriyo ne ngamba nga biki ebiriyo? Nga njagala kulaba oba waliyo ekyamaanyi leero.
nsoma oba sisoma nga nenyiwa ku mutima nga abaana bali bakuyeeya bakikugamba boldly nga tebasobola kugamba naye ng'olaba engeri gye bakuyisaamu nga mulimu n'abajja ne bakugamba mbuno naye mpulira gundi akwogerako bw'ati ne bw'ati ate nga yeeyita mukwano gwo is it really right Farida nali nina scars nali nina scars I was a bit fat way fat than I am today nga era bwondaba todoubtinga nnyo nti no nandibanga nkayina so I was living with so much depression. You know the 5 stages of grieving, one of them is denial. I was living in denial. I had anger. I was bargaining with myself. I was going through depression. Nga buli omu namukyawa nga buli omu meaning everyone at home, my family. I blamed my mother at that moment. Nagamba mbuno senga mama wange oba olubuto yalujjamu. Wow. Oba senga yafuna abortion, oba senga yafuna miscarriage. Nga never okuba nti no yanzaala. Nti n'olunaku lwe nasooka ogenda ku ntaana ye nga mmaze okukula natunuulira entaana ye ne ŋŋamba you're the cause of all my problems. Awo ng'olinga mwesifo? Ng'olwo nkuze mmaze naddamu okulaba entaana ya mama wange awo nga mmaze college 2015-2014 I think awo. Ng'olwo batututeyo okutulaga kuba twasemba gendayo ku lunaku lwe twamuziika 7. Wala nnyo bwe wati Tanzania. Tanzania tuyiteyo detach Isinjiro ne tugenda. So nga tuludde nga tetugendayo tetumanyi nawe twamuzika. So the first time I saw her grave I'm thinking you're the cause of all my problems. But then now that I've grown there is a way I see things so differently and I'm actually grateful that nazaliwa nakawuka ka Mukenenya. Wake kanfudde change olwaleero. Keka kutuuziza wano. Kiba kyali meant to be okutula wano. Yes, kiba kyali meant to be. And not only that, by the way, nokuba mbuno kati I'm saving people's lives. I've met people who want to commit suicide, but then when they meet this short, small lady who is so vibrant, is strong and courageous, and HIV I've not allowed HIV to define my future despite what everyone has to say about me. So they look up to me and they're like, wow, if she can do it, I can do it better. Okay. Kale Ruth, let's take a break. Tukomewo ombuulire. So what happens in school ng'omaze okulaba nti buli kimu kikusobedde bakusongamu omumwa tokyayagala kuyingira gate, what happens? Tavaawo tukomewo. Wow, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya. Omugenyi tulina mu studio lwaleero alina akawuka akaleetebwa Mukenenya. Bamuzaala nako but she's struggled beating a stigma to achieve her dreams of becoming an architect. Ruth Elizabeth Namutebi we tulina tutuuse nga abuuliddeko munne ku ssomero senior 2 nga embeera gy'alimu n'agenda ng'abiraalaasa okusoma ne kutandika omutama. So what did you do next? Quit? Nedda ekigo ekimu Farida tekirobera mwana kutambula n'ebibeera 10 tebindobera kuddamu kutambula. So kye nakola I started by the dodging classes. Waliwo class ya biology nga buli omusomesa wajja okusomesa about genetics. N'atandika mbuno HIV is spread through genetics. This disease is spread through genetics. Nengamba ono namusobola alinga asonga munze. I stopped attending his classes. Era nga nakulaze pass slip yange ya senior 4. I got a 7 in biology. So nendekera attending classes. Sometimes I would pretend I'm sick. Nensigale waka. Naye nga nkikola kubanga mbuno njagala kuba n'emirembe. Home was like an escape route for me. I felt safe home because ewaka buli omu yali amanyi nti ndina akawuka ka Mukenenya. So it was not news. They were not stigmatizing me. At school I had people calling me kusomera abantu balinga bampita omulambo ogutambula nga bansongamu engalo. But by the eventually abaana batandika okurealizing nti nali nga mbeeyawuddeko nnyo. I would begin to isolate myself nga mbeera nzeka. I keep to myself basically nga soogera nnyo n'abaana nga mbeeyawulako. But then as we were approaching senior 4, nintandika okurealizing nga ningamba naye Namutebi mu myaka 5 mu maaso bano abantu abakugeya abakufudde emboozi banaabaawo tebagenda kubaawo. Muganda wo akutunuulidde, she's looking up to you. Bw'anaakula n'agamba n'alaba mbuno Namutebi gwe ntunuulidde mukulu wange ebyokusoma bimulemye abitadde simply because I'm HIV positive nze asoose. Muli babiri mwekka. Tuli babiri mu nsi eno babiri. So nengamba nembirowoozamu nengamba mbuno sinze asoose Namutebi. I can do better than this. Then I learned how to pray. I learned how to fast. Nentandika okutegeera nti no, this is my future. If I do not try to make ends meet right now, mu maaso ebintu bijja kalube nense genda kumpisanga domat.
it welcomes you n'obutuma ne kwesyangulizaako ebisooto. Abasomesa tebagezaako okutegeera omwana ono abadde kirwa kya missing classes. They did not even know I was missing classes, and don't even get me started on teachers. Kubanga what a teacher would do in that situation would approach me nambuuza, what can I do to help you? Because I'm sure balinga babiwulira. Even when I changed school nengenda kusomera ddala balinga babiwulira. Naye funny thing is nobody ever approached me to do even anything. Did you try to approach somebody or confiding in them omugambe ndi mu buzibu bwe buti essomero linza lityo kunyamba? Jukira maze okugamba mukwano gwange mubuuliddeko ekyama kyange ndaalaasizza. What difference is going to be there ngambulidde omusomesa? Omusomesa ali mature than the student. Yes, they are mature, but have you heard them nga batudde mu staff room ebintu bye baba boogera? Nze ne bwe mbeera mu baana Farida nga njogera n'abaana ng'omwana aze nakubulira nti no we cannot confide in teachers because badde eyo ne bakufuula emboozi n'anyumizaako munne ne munne n'anyumizaako munne. Before you know it, the entire staff knows about you. So I was young, I was naive, I was bitter, I was angry at everyone, I was depressed. I could not even trust anyone else. I just had to walk through it alone. Ate waka nga tebagamba Ruth. Nga tebalina kye bamanyi. They cannot even suspect that I'm being stigmatized. Ngamba bwe balaba nga togenda ku ssomero. Jukira nalina background eyokuba nti ndwala, so I would use that to my advantage. Lwesaagadde genda ku ssomero bagamba mbu ndi mulwadde basewulira bulungi n'ensigala ewaka. Ate banankako kugenda tebajja. Era ng'olina essenga? Nga ndina essenga naye nga tebamanyi nti no ki ekinnemeseza ogenda ku ssomero kuba nti ki stigma eri ku ssomero. So eventually when I woke up nentandika otegeera nti buno obulamu bwange era nina obufuula kye mbwagala. Then I began studying seriously. From a first grade. Same school? Yeah, same school. Senior for Katoro, ntandika prepping for finals. Nentandika okusoma. Era I got a second class. I got a second division from all the way of being getting a fourth division. That's how good I tried. Okay. So choose what somero. Ngendo kuchuse. HSC. Yeah. Same reasons. Yeah, same reasons, but it came in a way that naddayo nenkola PEM, entrepreneurship ku Miyenga High. So time netuuka nga mpulira environment njikoye byempisemu mpulira bimala. Ningamba let me change environment. So ningambako mzee ndisigenda kuddayo second term senior 5 ku Miyenga High. Nalowooza nti nsaaga. So nasooka n'agaana netusika omugwawo n'agaana. Samunenya ninze nenemera kuchenjagala sigenda kuddayo ku Miyenga High period. Ng'ogenda kwewerera? Nedda. Farida nga kye nali mpitamu. By the way, naye wano mbadde manyi wali ofuuse determined wano ku senior 4 lwosalawo n'ogamba kansoma ebitabo byange ng'ebigambo tebikyakulya nga tebikyandya. But remember ekinzizaamu amaanyi is the fact that I know I have to make it in life. But does not mean that you're necessarily 100% strong. Jukira, I'm still living in the 5 stages of grieving. Sinaba completely overcoming. The depression actually is, I feel like was the longest period for me, depression. So anyway, mvuddawo, ningamba mzee njagala kukyusa ssomero n'agaana. So nali ndi awo jjajja wange maama we najja n'ambuuza Namutebi lwaki toyagala kugenda ku ssomero. Ne mugamba mbu ku ssomero eryo omwana yalaba eddagala lyange mu nsawo. So abaana banjeya banjogerako bino webiti ne webiti saagala kuddayo ku ssomero eryo. Naye jjukira ndi mulimba. Kati eyo gundi reason gye mwana jijja ku kansala mu ddwaliro nagendayo. Nemwebuza kujjukira mina fix where sina muntu gwe nsobola kola kikwebuzaako. So ningamba nina insurance medical card. I can go make an appointment with a counselor ninjogera naye nampa time nemubuuza how best can I lie to my family, because then I was not ready to face my father's wrath. So ningamba kale katukole kanangamba kale bagambe omwana yalaba eddagala mu nsawo yo nalyoka ne batandika okuyeeya. So nange kye namugamba kati bino ngenda okubyogera bino ntandika okubyogera is last year. That's when they realized that the truth is I confided in someone. Okay. So that is the counselor. Yes, that's the counselor ngampadde. So jjajja yadda ku side yo daddy n'akukyusa essomero. Jjajja n'agenda nayogerako ne gundi ne taata wange n'amugamba omwana kino kye kino naye tumukyusa essomero nengenda Kakungulu Memorial nentandika essomero ekibuli. Ebyembi nga binajja Farida kyodduka era lazima kimanyi kisinkana gy'oddukidde. Wasangayo abakumanyi? Era nasangayo ba Obbi ne ba Oggi. Naye n'oyagala odduke? Nasangayo ba Obbi ne ba Oggi.
ne batandikira we bakoma nga balinga basasulibwa ssente okunjeeya. Kati ate then Kakungulu Memorial jukira nzitandise senior 5 that is 2010 tandise senior 5 second term injisomye kati awo